హలో ఎవ్రీవాన్, వెల్కమ్ టు ద అనదర్ రెసిపీ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్. దీనికోసం కావాల్సిన పదార్థాలు 3 బ్రెడ్ స్లైసెస్, 2 ఎగ్స్, 4 యాలకులు, షుగర్, మిల్క్, గీ ఆర్ ఆయిల్ ఫ్రై కోసం. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. దీనికోసం ఒక ప్లేట్లో ఎగ్స్ బ్రేక్ చేసుకొని దాంట్లో ఒక 2 స్పూన్స్ షుగర్ అండ్ 10 ml పాలు అండ్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎగ్స్ని. నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఒక 2 to 3 స్పూన్స్ గీ అప్లై చేసుకోవాలి ప్యాన్కి. ఆ తర్వాత బ్రెడ్ స్లైసెస్ని 2 సైడ్స్ మంచిగా డంప్ చేసి ఒక్కోటి మెల్లగా వేసుకోవాలి ప్యాన్ మీద. ఆ 2 సైడ్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో గీ అప్లై చేయాలి. అంతే అండి, ఇంకా ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. ఇది మార్నింగ్ టిఫిన్లోకి, ఈవినింగ్ స్నాక్లోకి అదిరిపోద్ది. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అమీర్పేట్ డైరీస్.